Hello everyone. Today lab is the fifth lab, but in the title is four. But today lab is fifth lab. And the title of the lab is Design of an Iceland Hybrid Community System. In this lab, we will design a model which will be hybrid. By hybrid mean that there will be more than one renewable energy sources. For example, in previous labs, we have designed the PV system and wind system. So in this lab, we will combine the PV system with the wind energy system. And what is mean by island? Island date. Island date mean that they will be off-grid. As you know that there are two types of system. One is on-grid and one is off-grid. So off-grid mean island. So islanded hybrid community system. By the name it is seen that we will use only community load, as we will design the island hybrid community system. The load will be community. So the system we design will be hybrid system, and here we will use the PV system and wind system, and this will be the off-grid system in which we will handle the community load. So the component required for the load will be for the system will be wind turbine, PV module, and the storage batteries and converter for AC to DC conversion, the electrical load, and for the backup we will use the generator. The schematic design of the system will be such like that there will be two bus bar, one AC, one DC, and with AC bus bar the generator, backup generator, and the PV system will be connected, and the load will always AC. In the case of DC bus bar, the PV system is connected to the this system, and storage battery will be connected here. And by the arrow two side mean that we can take energy from the battery to give toward load, and also from AC. By the two side arrow mean that energy can flow either in this side either in that side, but here the arrow is only toward the load. It means that it will only utilize the energy, and it will always give the energy. It will always give the energy to this bus bar. So the procedure is simple as in previous labs. We will first of all we will open the Homer Pro software, and we will give the location for which we will design the systems, and then we will give the name, author, and description to the system. We will add the load, and the July month will be maximum 8 wind turbine, PV system, battery storage, etc. And this will be your task that you will design an on-grid. Yes, we are design off-grid, so you will design on-grid hybrid community system. So this is your task in this lab. Let's start the Homer Pro.
So first you will select the area. For example, Nowshera or Peshawar, Mardan, and so on. Then you will download the resources and download it. And it has been downloaded. Write the name label number 5. Write your own name and description. Design. I will just copy. In design, design of this. Add the load. So the month is July and the load will be community and okay. You know this profile. You go to component and add the PV system. In previous case, we will as this is lab point of view and then you will be design in practical lab. So we will use some special module in which there will be exactly its peak value is 23.3 and so on. So if you use the generic, what is mean by generic? The generic mean that the Homer Pro will uh, at the end of the lab, it's after simulation. The Homer Pro will provide that which type of PV system you will design, what will be its power, and so by generic mean that the Homer Pro will do this task for us. Uh, so add the PV system. लेकिन ये याद रखिए जेनेरिक का मतलब क्या होता है कि होम वर्क प्रो आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए ये खुद करेगा कि कितनी पावर का होनी चाहिए, कितनी नंबर की पीवी सेल होनी चाहिए। ये जेनेरिक अगर आप यूज़ करें और साथ में होमवर्क ऑप्टिमाइज़र सेलेक्ट करें, ठीक है? होमवर्क ऑप्टिमाइज़र सेलेक्ट करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी इनिशियल कास्ट कितनी चाहिए, इसकी रिप्लेसमेंट, ये सब कुछ आपके लिए होम ऑटो पे खुद करते हैं। लेकिन ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह नहीं करना क्योंकि होम वर्क प्रो आपके लिए तो करता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो और चीज़ होती है, ये अगर चीज़ होता है तो लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप यूज़ करें नो प्रॉब्लम बट यू आर अनएबल to use this in practical. So how you will then use, so you will go to complete catalog and search the exact model as in we are doing in previous labs. Then add the wind turbine and this is also generic. You can change from here. Generic 3. Either you can move to a complete catalog and add it. So you can do is you can change here or Chroma Pro also can change for you that how many wind turbine you will use. One is 3 kilowatt, so 3 nama 27 approximately is equal to this. Either it can be changed by Homer Pro. And you will use the storage batteries. So storage battery you can
use or move toward complete catalogs. So add the storage batteries. You should to design the converter. What we are doing here? So you can use the converter, and it is the system converter. System converter mean that it will be require, it will do as process as per the system. But there is no backup system now here, so we will add backup system. So backup system is generator, and you can use auto size. Auto size mean that Homer Pro will provide the size and its energy and so on, that how many watt it will be. Add generator. Again, this is AC. Now in suggestion block is completely empty, where you can use the controllers. So there are already two controllers. One is cycle charging and what is load following. So this is okay. You can add another and you can remove. So go to what calculates. There will be two there will be two graphs. One is for cyclic charging and one plus load following. So there are two graphs, and you can move. So you see that what type of data it will show when you are moving here. सो इसमें आपको अभी ये कैटेगराइज रिजल्ट आपके साथ आ गए हैं, and you can see that the most economical and optimized system is the hybrid system, in which the converter, storage battery, generator, and wind and PV system are used. But when you see that the initial cost, so the initial cost of this portion is maximum, बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, इनिशियल कास्ट. बट नेट प्रेजेंट कास्ट इसका क्या है, इनकी निस्बत से कम है. ये 26 है, ये 29 है, ये 35 है, ये 41 है. तो इसमें सबसे कम नेट प्रेजेंट कास्ट इसका है. ये देखिए 121 है और ये 117 है. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ और ये कौन सी कंट्रोल का है, लोड फॉलोइंग का. और इसके अलावा आपके साथ दूसरा भी है कि आप इसमें से पीवी सिस्टम को यूज़ ना करें, ये वाली यूज़ करें. इस पर नेट प्रेजेंट कास्ट ज़्यादा होगा, लेकिन इसका इनिशियल कास्ट आपके साथ थोड़ा कम होगा. इसके अलावा अगर आप ये छोड़कर इसमें से दोनों रिन्यूएबल सोर्सेज और एक बैकअप सिस्टम भी है, इसमें जस्ट एक रिन्यूएबल सोर्सेज और एक बैकअप है. दिस इज नॉट हाइब्रिड, एंड ये भी आपके साथ हाइब्रिड नहीं है कि आपके साथ एक पीवी है और एक बैकअप है, ठीक है. लेकिन ये भी आपके साथ
अच्छा नहीं है। इस तरह इसमें से पीवी है, वाइंड है और बैकअप सिस्टम इसका नहीं है, तो इस पर इनिशियल कास्ट थोड़ा कम होगा शायद, लेकिन इसका नेट प्रेजेंट कास्ट बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह अगर आप वाइंड और इसको यूज़ करें और इसमें ये कन्वर्टर और स्टोरेज ना करें, तो आपके साथ कैसे होगा? इस तरह सो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिजल्ट्स निकाले होमवर्क प्रोनैप के लिए कि कौन सा सिस्टम अभी आप देख ले कि आपके लिए अभी कौन सा फिजिबल है, आप किसी के लिए क्या करते डिज़ाइन करते। सपोज इस पर अगर आप क्लिक करें, इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पे थे, तो अप टू साइज जनरेटर पर सबसे ज़्यादा खर्च आते हैं, ठीक है। जो इनिशियल कास्ट उसकी बहुत ज़्यादा आ रही है ना, ये जस्ट अप टू साइज जनरेटर की वजह से है, क्योंकि ये अ, इसकी फ्यूल वगैरह एक्सेट्रा आ रही है। और ये आपके साथ लीड बैटरीज और जनरेटर का खर्चा ज़्यादा है। इसके अलावा इसका ये कम है और पीवी का कम है, और सिस्टम कन्वर्टर का तो बहुत मिनिमम आ रही है, ठीक है। इस तरह इसका अगर आप कैश फ्लो देखें, तो कैश फ्लो में ये आपके साथ कौन सा शो करते हैं, शिन टेक है, ग्रीन वर्ड। ये आपके साथ कैपिटल कास्ट का मतलब इनिशियल कास्ट, कैपिटल कास्ट इसका इतना है। और ये क्या शो करते हैं, ये आपके साथ फ्यूल शो करते हैं, फ्यूल जब कि कम शेप वर्क कर आया दारे बस मतलब कलर डिफरेंस लग ग्रानी नो अबे तासु वګورئ کم پکې لکه دا وایي کې نه سیل ویک دی او داسې مختلف قسمه دي. نو د هر یو چې دی نو تاسو ته بیا دلته شو کوي چې د هر یو څومره خرچه ده، لکه ریپلیسمنټ خرچه څومره ده، د فیول یوز پکې څومره کیږي، سیلویج یې څومره دی، اپریشن کاسټ یې څومره دی، کیپیټل کاسټ یې څومره دی. دا تاسو ته دی نه شو کیږي. د دې اکنامکس کو تاسو کمپیر کړئ، نو اکنامکس یې کمپیر کړئ دا زموږ سره هایبرید ماډل دی دا. نو د نیټ پرزنټ کاسټ کم دی، د بل نیټ پرزنټ کاسټ سره سیوا دی. د انیشل کاسټ کم دی خو د انیشل کاسټ سیوا دی. نو په سٹارټ کې به خرچه زموږ سیوا راځي، خو بیا به اپریشن زموږ کم کیږي. نو دا زموږ سره په دې لحاظ څخه دی. ٹھیک شو. دا یې پریزنټ ورته او انوال ورته پتہ شي په پریزنټ څومره راکېږي او انوالي څومره خرچه راځي، دغه مختلف انداز کې دا تاسو ته دا شو کوي. ٹھیک شو. دا فیول سیل سماري شوه. اټو سایز جنریټر دپاره دا پراسس شو چې اټو سایز جنریټر کې څه پراسس دی، وایي چې میکزیمم د دې نه څومره پورې راغلی ده، چې کوم ځای کې سوروالی شو کوي که نه، د دې نه میکزیمم انرژي هغه ځای کې جوړه شوې ده. سوروالی ماته دي يعني ډول د کمه ده په څه کېدای شي چې په دې پورشن کې نه به انرژي ورکوي دا سوروالی. د دې به تاسو ریپورټ ته لاړ شئ، ریپورټ به څه کوي جنریټ کوي، ریپورټ به جنریټ کوي او دا به په دې کې څه کوي پیسټ کوي. نو ساده الفاظو کې به د دې نه انسر راشي. نیکسټ وین چې تاسو کله ډیزاین کوئ یو سیستم، نو تاسو به څه ته ګورئ، نو هغه کوانټیټیز دي دلته ورکړي چې تاسو به کمپیریزن څنګه کوئ. ټیک ده، موږ خو لیب پوینټ اف ویو څه یو، خو تاسو چې کله کوئ نو تاسو به بیا ګورئ صحیح انداز کې به یې لیکئ. مطلب دا دی چې آیا کمپلیټ کټالاګ ته به ځئ، بیا به ګورئ په هغه کې چې ورکړي چې لکه د دې اوورال مینول څه دی، نو هغه مینول کې به یې ورکړي چې د دې څومره خرچه ده، دغه ټوټل پروسس به ایګزیکټ ګورئ، تاسو ریل ورلډ کې پروجیکټ کولی شئ. خو که په ریل کې کوئ، په هر ځای کې کوئ، نو پروسس به یې داسې وي. نو دا ستاسو لپاره ډېر ښه پیدابل سافټویر دی. تاسو چې کله بیا دغه کوئ که نه، هغه ته انټر کېږئ د پریکټیکل ورک ته خپل، یا خاص کر په